Hare Krishna, everybody. Всем Харе Кришна, добрый день. Could you please check and see if there's water in my glass on the table? We hope that everybody has had a good day. Надеюсь, что у вас был хороший день сегодня. We've had a wonderful day today. У нас был день чудесный. As I mentioned this morning, it is Indraduna Maharaj's birthday. Как я сегодня утром уже упоминал, сегодня день рождения Индрадюмны Махараджа. And we haven't been meeting up during our lockdown. На протяжении карантина мы особо с ним не встречались. He lives about 20 meters away. Он живет примерно в 20 метрах от меня. And sometimes I go and I tap on his window and he opens his window and we say hello. Иногда я подхожу к окну, стучу ему в окно, он открывает, и мы здороваемся. We've both basically been on our properties since March 17th when we came back from Rishikesh. И по сути мы оба были каждый в своем доме практически с 17 марта, когда мы вернулись из Ришикеша. But today Maharaj came over to celebrate his birthday. Но сегодня Махарадж пришел, чтобы отпраздновать день рождения. And we had Mahavan take a few photos of us old folks together. И Махаван сделал несколько фотографий нас, старых приятелей, вместе. Maharaj and I have been friends for 41 years now. Мы с Махараджем дружим уже на протяжении 41 года. And also Danishta sent over a very wonderful chocolate pie that was made by Chanchalakshi. И также Даништа прислала чудесный шоколадный пирог, приготовленный Чанчалакши. And a mango milkshake. И также молочный манговый коктейль. And some very delicious samosas and chutney. И также вкусные самосы и чатни. So Maharaj and I feasted in a way that we have not feasted since last November. И мы с Махараджем пировали так, как мы не пировали с ноября. 6 months ago, we both decided that we were going to go on a health program to try to help ourselves. Потому что в ноябре мы с ним решили, что мы будем следовать определенной программе здоровья, чтобы помочь друг другу. And we've both been doing pretty good and we've been pretty faithful. И мы оба достаточно верно следовали, и неплохо у нас это получалось. But today we enjoyed like boys. Но сегодня мы наслаждались как мальчишки. So once again, happy birthday to Indradumna Swami. Поэтому еще раз с днем рождения Индрадюмны Swami. He is a great testimony of Guru Nishta. Он является великим примером Гуру Ништхи. A totality of firm faith in the order of his spiritual master, Srila Prabhupada. Абсолютным примером полной веры в наставление своего духовного учителя Шрилы Прабхупады. 51 years engaged in practicing sadhana and distributing Krishna consciousness. 51 год он занят практикой садханы и распространением сознания Кришны. And both he does in an exemplary way. И то, и другое он делает в исключительным образом. He preaches widely. Он проповедует очень широко. And he has really, well, everybody knows that he conducts the most wonderful festivals. Все знают, что он проводит абсолютно чудесные фестивали. And yeah, the most wonderful festivals. And he has really sort of grasped this internet technology, and he preaches to hundreds and thousands of people through the internet. И также он проводит эти фестивали, и также он очень крепко схватился за интернет-технологии и проповедует сотням и тысячам людей через интернет. He says that the instruction that he received from Srila Prabhupada
when he was young was preach boldly and have faith in the holy name. Он говорит, что наставление, которое он получил в молодости от Шрилы Прабхупады, это проповедуй прямо, прямолинейно и верь в Святое Имя. So wonderful, wonderful life of teaching by his example. То есть это чудесная, чудесная жизнь, в течение которой он учит своим примером. Everybody send a lot of prayers, a lot of love to Indradyumna Swami. Поэтому все, пожалуйста, посылайте множество молитв и много-много любви Индрадюмне Свами. That he lives very, very long time to continue his service to Srila Prabhupada. Чтобы он мог прожить долго-долго в своем служении Шри Прабхупаде. Okay, let us continue reading from Чайтанья Bhagавата. Давайте продолжим читать Чайтанью Бхагавату. Yesterday we read the amazing pastime of how Chaitanya Mahaprabhu, as Nimai, when he was a child, he bestowed phenomenal mercy upon a Brahmin who was fixed in his worship of Bala Gopal. Вчера мы с вами прочитали, как Нимай, то есть Господь Чайтанья, когда он был еще ребенком, проявил великую милость Браману, который был сосредоточен на своем поклонении Балгопалу. And it reminded me of that statement that Krishna makes in the Bhagavad Gita. Мне это напомнило о утверждении, которое делает Кришна в Бхагавад-гите. That he'll reciprocate with us according to the way that we worship him. Он говорит, что он отвечает взаимностью на то, как мы ему поклоняемся. So this Brahmin, for many lifetimes, he had been cultivating this paternal mood of loving devotional service to Krishna. И этот Браман на протяжении многих жизней он культивировал родительское настроение любви в отношении к Кришне. On the transcendental platform, we have a life which is full of activity. На трансцендентном уровне у нас есть жизнь, исполненная разнообразной деятельностью. We have a life of emotion and relationship and love. У нас есть жизнь, которая включает в себя эмоции, взаимоотношения и любовь. Now this is quite to the contrary of philosophers who wish to say that we are all one with an impersonal absolute. И это полная противоположность тому, что говорят философы, которые заявляют, что мы едины и мы все являемся абсолютом. Or that spiritual realization culminates in merging into some type of void situation. Или противоположность философии, которая говорит, что совершенство заключается в растворении в пустоте. But rather we have relationship and variegatedness here because everything that we experience in this world is a reflection of what is existing in the spiritual absolute world. Но вместо этого наша философия в том, что мы сталкиваемся с разнообразием и разнообразными отношениями здесь, в материальном мире, поскольку все это является искаженным отражением того, что есть в духовном, абсолютном мире. And just like one can have a parental relationship with a child, one can have a parental relationship with the Lord. Поэтому точно так же, как у нас могут быть родительские взаимоотношения с ребенком, точно так же у нас могут быть родительские отношения с Господом. In which he'll see and understand the Lord to be his beloved Son. В которых мы будем видеть и сознавать Господа как своего возлюбленного Сына. So for many lifetimes, this very elevated Brahmin had been cultivating this mood of Vatsalya Bhav. И этот возвышенный Браман на протяжении множества жизней культивировал это настроение Ватсалья Бхавы. And he worshipped Krishna as Bala Gopal. И он поклонялся Кришне в форме Бала Гопала. Meaning just as a little boy. Это значит, что Кришна маленький мальчик. So he went to the home of Jagannath Mishra. Он пришел в дом Джаганатхи Мишры. He cooked. Приготовил. He offered to Bala Gopal. Предложил Балу Гопалу. And the little Nimai came and ate the offering. И пришел маленький Нимай и съел подношение. And he did it 3 times. И так он сделал 3 раза. And everybody was upset. Все из-за этого были расстроены. And he told the Brahmin, he said, "You are calling me to eat. When I come to eat, why are you upset?"
И он тогда сказал Браману: ты же зовешь меня и кушать. Почему же ты расстраиваешься, когда я прихожу и ем? And then after the Brahmin doing this 3 times, then the Lord revealed a very phenomenal form to the Brahmin. И затем, когда это произошло третий раз, Господь явил поразительную форму Браману. It was an 8-arm form. Это была восьмирукая форма. He had 4 arms of Vishnu. 4 руки Вишну. And he had 2 arms. One of those arms was holding a pot of butter, and the other hand was eating. И 2 другие руки, в одной он держал горшок с маслом, а другой ел. And the other 2 hands were playing flute. А еще двумя руками играл на флейте. And he told the Brahmin something phenomenal. И он сказал Браману что-то действительно удивительное. He said, in one of your previous lives, Он сказал, в одной из своих прошлых жизней you came to the home of Nanda Maharaj in Vrindavan. Ты пришел в дом Нанды Махараджа во Вриндаване. And you had darshan of me there. И там получил мой даршан. And I told you that when I would come to the world in this lila, you would see me again. И я сказал тебе, что когда я приду в этот мир, в этой лиле ты вновь меня увидишь. Can't you remember that? Ты что, не помнишь? And he said, in this lifetime, I have come here to spread devotional service through the congregational chanting of the holy names. И он говорит, что в этот раз я пришел, чтобы распространить преданное служение посредством воспевания святых имен. But none of my family members, none of them can understand, and they don't know that I'm the Supreme Person. Но никто из членов моей семьи не знает и не понимает, что я являюсь Верховной Личностью. So you must keep this a secret. Поэтому ты должен хранить эту тайну. And if you tell anyone, И если ты кому-то расскажешь, then I will terminate your residence in this world. тогда я прекращу твое существование в этом мире. And so the Brahmin, he didn't tell anyone. Поэтому Браман никому ничего не рассказал. But after that, he stayed in the Navadvip area. Но после этого он остался в Навадвипе. And he would beg alms here and there. И он собирал подаяние здесь и там. But daily he would come to the house of Jagannath Mishra so he could have darshan of his Lord. Но каждый день он приходил в дом Джаганнатхи Мишры, чтобы получить даршан своего Господа. And so now we're going to read about the Lord beginning his studies. И теперь мы почитаем о том, как Господь начинает свое обучение. And the mischief that he performed as a child. И также хулиганские поступки, которые он совершал, будучи ребенком. And we will begin by offering obeisances to Srila Prabhupada and to Srila Bhaktisiddhanta. И начнем, предложив поклоны Шри Прабхупаде и Шри Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvisesha Sunyavadi Pastutade Zitarane Jai Shri Krishna Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Iti Namane Vancha kalpatarubhyascha kripasindhubhevyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In this way, Gauranga, who is non-different from Gopal, enjoyed his pastimes. Таким образом, Гауранга, который не отличен от Гопала, наслаждался своими играми. And very soon, the time came for the Lord to begin reading and writing. И очень скоро пришло время, когда Господу нужно было начинать читать и писать. On an auspicious time, on an auspicious day, Jagannath Mishra performed the ceremony for his son to begin his education. И в благоприятное время, в благоприятный день Джаганнатха Мишра совершил церемонию для того, чтобы его сын начал образование. Then, after a few days, all the family friends came to observe the ceremony
of the child's ear piercing. Затем, спустя несколько дней, все друзья семьи пришли, чтобы присутствовать на церемонии прокалывания ушей And the shaving of his head, leaving only a sikha. и бритья головы, оставляя одну лишь только шику. Here Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиддханта здесь объясняет. the piercing of the ears is part of the Chuda Karuna Samskar. Прокалывание ушей – это часть чуда карана самскара. It marks the beginning of hearing the Vedic literature. Оно обозначает начало, или оно означает, что человек становится способен слушать рассказы, связанные с абсолютной истиной, и отказ от слушания рассказов не связан с Господом. That's a nice understanding of this ear piercing. Это хорошее понимание, правильное понимание прокалывания ушей. It means it marks the time when you become eligible for hearing the Vedic literature and understanding the absolute truth. Это, эта церемония отмечает, что теперь у человека есть возможность слушать ведические произведения и осознавать абсолютную истину. Not just a matter of fashion or style. И это не просто какой-то вопрос моды или стиля. But it means dedication of the ears for hearing exclusively about Krishna. Это значит, что человек посвящает свой слух исключительно слушанию о Кришне. Chuda Karana is one of the 10 samskars or reformatory ceremonies. Чуда Карана – это одна из 10 самскар или преобразовательных церемоний. In this ceremony, the child's head is shaved, leaving only a sikha. В этой церемонии голову ребенка бреют, оставляя одну лишь только шику. The ceremony previously was known as Bidagni Shika, and later it became known as Sri Chaitanya Shiksha. Эта церемония ранее была известна как Видагни Шикха, а позже она стала известна как Шри Чайтанья Шикша. Okay. The Lord would write the letters of the alphabet after seeing them only once. Господь мог писать буквы алфавита, увидев их всего однажды. Everybody was astonished to see this. Все были поражены, увидев это. I have one wonderful disciple. У меня есть один чудесный ученик. He is super extraordinary in his devotional service and in his intellect. Он чрезвычайно выдающийся в своем преданном служении и интеллекте. And he came to live in Vrindavan. Oh goodness, he came about 1993 to live here, 93-94. И он приехал жить во Вриндаван в 93-м или в 94-м году. He was only a boy about 17 years old. В то время он был мальчиком, ему было лет 17. And he said, Guru Maharaj, what would you like for me to do here? И он спросил: Гуру Махарадж, чем бы вы хотели, чтобы я занимался? I said, I would like for you to learn Sanskrit. Я сказал: хочу, чтобы ты выучил санскрит. And at that time there were some nice Sanskrit teachers at ISKCON. И в те времена в Искон были хорошие учителя санскрита. So I said, you please go to one of those Prabhus. И я сказал: пожалуйста, отправляйся к одному из этих прабху. And you take him some fruit and some flowers. Принеси ему фрукты и цветы. Offer obeisances. Предложи поклоны. And request that they will teach you Sanskrit. И скажи, что ты хотел бы изучать санскрит. So he approached one of the teachers. И он обратился к одному из учителей. And the teacher wanted to test him. И учитель хотел его проверить. So the teacher said, do you know Hindi? Учитель спросил у него: ты знаешь хинди? And my disciple said, no. И мой ученик сказал: нет. And he said, how will I teach you Sanskrit if you don't know Hindi? И он тогда спросил у него: как я буду тебя учить санскриту, если ты не знаешь хинди? So this was the test the teacher gave my disciple. И это была проверка, которую учитель дал ученику. He said, well, you go home tonight. Сегодня, когда вечером пойдешь домой, and come back here tomorrow morning. возвращайся сюда завтра утром. And if you can write the entire Hindi alphabet by tomorrow morning, I will teach you Sanskrit.
Если завтра утром ты сможешь написать весь алфавит хинди, то я буду учить тебя санскриту. So this young disciple, he went home, Тогда этот ученик отправился домой, and in one night, he learned to write the Hindi alphabet. и за ночь он выучил, как писать алфавит хинди. And he went back the next morning, and the Sanskrit teacher tested him, И на следующее утро он пришел, этот учитель проверил его, and he saw the great capacity that this young student had. и он увидел эту чрезвычайную способность, которой обладал этот молодой ученик. And accepted him as his student. И он принял его своим учеником. So Lord Chaitanya, he could just see, you know, a letter once, he would learn it. И Господь Чайтанья, увидев букву лишь однажды, он сразу ее запоминал. Within 2 or 3 days, the Lord completed the study of conjunct letters. А за 2 или 3 дня Господь полностью изучил объединенные буквы. And then he began constantly writing different names of Krishna. И затем он стал постоянно писать различные святые имена Кришны. Day and night, he enthusiastically wrote and read names of the Lord. День и ночь он с энтузиазмом писал и читал имена Господа. He would write Rama, Krishna, Murari, Mukunda, Vanamali. Он писал такие имена, как Рама, Кришна, Мурари, Мукунда и Ванамали. I can recall 2-3 years ago, I was studying Arabic language for a short time. Я помню, что пару лет назад я в течение короткого времени изучал арабский язык. And when I got some understanding of how to write, I would sit and I would write different names of Krishna. И когда я понял, как надо писать, я садился и писал разные имена Кришны. The most fortunate persons of Nadia saw the Lord of Vaikuntha study with other young boys. Самые удачливые люди Надии, жители Надии, видели, как Господь Вайкунтхи обучается вместе с другими мальчиками. The Lord would very sweetly recite the Bengali alphabet. Очень сладким образом Господь повторял бенгальский алфавит. Ka, ka, ga, ga. Ka, And everybody who heard him, they were captivated. ка, ха, га, га. И любой, кто его слышал, был очарован. Sri Gaurasundar was always performing very wonderful pastimes. А Шри Гаурасундар постоянно являл чудесные игры. He would demand things that were impossible to obtain. Он требовал вещей, которые невозможно достичь. If he saw a bird flying in the sky, he would desire to have it. Когда он увидел птицу, летящую по небу, он хотел ее получить. And if it was not given to him, he would cry and he would roll in the dust. И когда ее ему не давали, он плакал и валялся в грязи. Sometimes he would demand the moon and the stars in the sky. Иногда он требовал луну и звезды с неба. And when they didn't give to him, he would just cry and move his arms and legs. И когда их ему не давали, он начинал плакать и шевелить руками и ногами. Everybody tried to pacify the child. Все пытались успокоить ребенка. But Vishwambar did not give up, and he'd say, "Give me, give me, give me." Но Вишвамбара не сдавался и продолжал: дай мне, дай мне. But there was one sure remedy. Но было одно действующее лекарство. Is when he would hear the chanting of Hari Hari, he would stop crying. Когда он слышал воспевание Хари-Хари, он переставал плакать. And when everyone would clap their hands and chant the names of Hari, the Lord would become pacified and give up all restlessness. И когда люди начинали хлопать в ладоши и воспевать Хари-Хари, Господь успокаивался и оставлял свою непоседливость. I can recall one time seeing one lila of Balgopal. Я помню, как я видел одну лилу Балгопал. He was demanding from Jasoda that Jasoda would give him the moon. Он просил, требовал от Ешоды, чтобы та дала ему луну. And he was crying and crying and crying. И он плакал, и плакал, и плакал. And his friend Madhumangal came. И пришел его друг Мадхумангал. And Madhumangal said, "Well, I can give you the moon. Мадхумангал говорит: я могу тебе дать Do you луну. want?" Хочешь? And Krishna said, "Yes, of course." И Кришна говорит: да, конечно.
Well, then what he did is he took a plate and he put water in it. И что он сделал? Он взял тарелку, налил в нее воду. And he showed the reflection of the moon in the plate. И показал отражение луны в тарелке. And Krishna still cried. И Кришна все равно плакал. As everyone chanted the names of Hari in order to please the child, the house of Jagannath Mishra appeared just like Vaikuntha. Тогда как все воспевали святые имена Хари для удовлетворения ребенка, дом Джаганнатха Мишры превратился в трансцендентную обитель Вайкунтхи. But one day, in spite of chanting the holy names of Hari, the child did not stop crying. Но однажды, несмотря на то, что все воспевали имена Хари, ребенок не перестал плакать. And everybody in the house was speaking to him. И все в доме с ним говорили. Listen, dear Nimai, come and dance. Послушай-ка, Нимай, дорогой, давай потанцуем. Dance beautifully while we chant the holy names of Hari. Танцуй красиво, пока мы поем святые имена Хари. But Nimai wasn't listening to them and he continued to cry. Но Господь Нимай их не слушал и продолжал плакать. And then they asked him, my dear child, why are you still crying? И тогда они стали его спрашивать, дорогой дитя, ты почему плачешь? What do you want? We'll bring it for you here in a minute. Что же ты хочешь? Мы принесем тебе это сейчас же. But dear child, stop crying. Но, дорогой ребенок, дитя, дорогое, пожалуйста, перестань плакать. And the Lord replied, Тогда Господь ответил, if you want to save my life, then very quickly go to the house of two Brahmins. если вы хотите спасти мою жизнь, тогда скорее идите в дом двух браманов. Jagadish and Hiranya are both great devotees. Джагадиша и Хиранья являются, оба они являются великими преданными. And I desire something from them. И я хочу кое-чего от них. Today is Ekadashi, and they are both fasting. А сегодня Экадаши, поэтому оба они постятся. But they have prepared varieties of foodstuff for Lord Vishnu. Но они приготовили разные блюда для Господа Вишну. Just one moment. They are fasting, but they have made very nice foodstuffs for Lord Vishnu. Они постятся, но приготовили вкусные блюда для Вишну. If I could eat their offering, I would be cured and I would be able to walk. Если я съем это подношение, то я буду исцелен и смогу опять ходить. Hearing this impossible proposal, Mother Sachi said. Mother Sachi lamented. Услышав это невозможное требование, мать Шачи стала сокрушаться. You are requesting something that is not sanctioned in the Vedas or in ordinary dealings. Ты просишь что-то, что не санкционировано ни ведами, ни обычными правилами. Everybody laughed on hearing the child's demand. Все рассмеялись, услышав требования ребенка. But they said, all right, we'll give you. Но при этом сказали, ладно, мы тебе это But дадим. please stop crying. Но, пожалуйста, перестань плакать. Those two Brahmins were great Vaishnavas and dearmost friends of Jagannath Mishra. Эти два брамана были великими вайшнавами и дорогими друзьями Джаганнатхи. And when those first-class Brahmins heard the request of the child, they became fully satisfied. И когда эти два первоклассных брамана услышали просьбу ребенка, они испытали полное удовлетворение. And the two Brahmins, they replied, Эти два брамана ответили, this is an amazing demand. это удивительное требование. We have never heard of such an intelligent child. Мы никогда не слышали о таком разумном ребенке. How did he know that today is Ekadashi? Как он узнал, что сегодня Экадаши? How did he know that we have prepared all kinds of foodstuffs for the Lord? Как он узнал, что мы приготовили разные блюда для Господа? We can understand that since this child is so attractive, Gopal must have manifest inside of his body. И мы понимаем, что поскольку этот ребенок так привлекателен, сам Гопал проявился в его теле. Lord Narayan himself performs pastimes through the body of this child. Господь Нараяна, сам Господь Нараяна являет свои игры через тело этого ребенка. And sitting in his heart, Lord Narayan makes him speak. И сидя в его сердце, Нараяна заставляет его говорить. And thinking like this, the two Brahmins very happily brought the various offerings and gave them to Nimai. И думая таким образом, эти двое браманов принесли разнообразные подношения и с радостью отдали их Нимаю. So he's still just a very little boy, just beginning his school.
То есть он все еще маленький мальчик, только-только пошел в школу. And he comes up with a request like this on the Ekadashi day. И вот в день Экадаши он вдруг такую просьбу заявляет. The two Brahmins came to the home of Jagannath Mishra. Эти два брамана пришли в дом Джаганнатхи Мишры. They brought those palatable foodstuffs. И они принесли эту вкуснейшую пищу. And they said, "Dear child, please eat these foodstuffs." И сказали: дорогое дитя, пожалуйста, ешь эту пищу. Our desire to serve Krishna is fulfilled today. Наше желание послужить Кришне сегодня удовлетворено. When one is blessed by Krishna, he receives the intelligence to engage in devotional service. Когда человек получает благословение Кришны, он обретает разум, чтобы заниматься преданным служением. And unless one is a servant of the Lord, he cannot have such intelligence. И пока человек не станет слугой Господа, у него не может быть такого разума. That's a very nice statement. Это чудесное утверждение. When one is blessed by Krishna, he receives the intelligence by which to engage in devotional service. Когда человек благословен Кришной, он получает разум от Кришны, с помощью которого можно заниматься преданным служением. And in the Gita, Krishna says that I give them the intelligence by which they can engage in my worship. И в Гите Кришна говорит, что я даю им разум, с помощью которого они могут мне поклоняться. Dadami buddhiyogam tam yenamam upiyantite. That I give them knowledge from within the heart. Я даю им это знание из сердца. That he lights the lamp of knowledge that's within the heart. Он зажигает светильник знания в сердце. So we should always faithfully engage in Krishna's devotional service. Поэтому мы всегда должны с верой заниматься преданным служением Кришне. And Krishna will always give us the intelligence by which we can come to know him. И тогда Кришна будет давать нам разум, с помощью которого мы можем к нему прийти. And unless you're a devotee, you won't get that type of intelligence. И пока вы не станете преданным, вы не сможете обрести такой разум. Krishna will give you intelligence to engage in sense gratification. Кришна будет давать вам разум, как заниматься наслаждением чувств. Krishna will give you intelligence to forget him. Кришна даст разум, как забыть о нем. Krishna will give you intelligence to try to attain some type of liberation. Кришна даст разум попытаться обрести какое-то освобождение. But unless you give your soul in devotion, Krishna will not give you the intelligence by which you can come to him. Но пока вы не отдадите свою душу с преданностью, Кришна не даст разум, как к нему So we should be sure that this blessing is going to come from Krishna. Поэтому мы должны быть убеждены, что такое благословение мы получим от Кришны. But we should also be sure that we should faithfully keep ourselves engaged in bhakti as we have learned from our predecessor acharyas. Но также нам следует убедиться, что мы занимаемся бхакти так, как нас тому обучили предшествующие ачарьи. Without performing devotional service, a person cannot understand Lord Chaitanya. Не совершая преданное служение, никто не может понять Господа Чайтанью. From whose pores innumerable universes emanate. Господа Чайтанью, с чьих пор исходят бесчисленные вселенные. Let's read the last purport. Давайте прочитаем предыдущий комментарий. This is Srila Bhaktisiddhanta. Это Шрила Бхактисиддханта говорит. Krishna as the super soul appears in the hearts of the living entities. Кришна в качестве сверхдуши является в сердцах живых существ. And as the instructing spiritual master. И как наставляющий духовный учитель. Excuse me. Krishna appears as the super soul within the heart of the living entities. Кришна, как сверхдуша, является в сердцах живых существ. As the instructing spiritual master from within. То есть, таким образом, он является наставляющим духовным учителем изнутри. To inspire one to serve the Supreme Lord. Вдохновляет служить Верховному Господу. The living entities prove their intelligence by accepting that mercy of the Lord. Живые существа показывают свой разум, принимая эту милость Господа. No one other than the eternal servant of the Supreme Lord can ever exhibit such a service attitude. Никто, кроме вечного слуги Господа, Верховного Господа, не может проявить такое настроение преданности. Only one who is favored by the Lord can understand him. Только тот, кто получил
благосклонность Господа может постичь его. Does this go in the line of what you were discussing last night? Yeah. Only one who is favored by the mercy of the Lord can understand him. Только тот, кто получил благосклонность Господа, может постичь его. So, for that reason, we should always engage in the activities to attract the favor of Krishna. По этой причине нам нужно постоянно быть занятыми деятельностью, которая привлекает благосклонность Кришны. We should read and we should understand. Нам следует читать и пытаться понимать. Accept what is favorable, reject what is unfavorable. Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Understand that Krishna is our maintainer, Krishna is our protector. Осознавать, что Кришна нас поддерживает и защищает. Have full humility as we engage in devotional service. И проявлять полное смирение, занимаясь преданным служением. Always cultivate the feeling, I want to give my soul to Krishna. Всегда культивировать это чувство, я хочу вручить свою душу Кришне. And with such a devotional mentality, Krishna will reciprocate with us. И в таком настроении преданности, в таком сознании преданности Кришна будет отвечать нам взаимностью. And we become favored by Krishna, and then tesham satati yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam. Then he gives us the knowledge. И тогда, получив благосклонность Кришны, Он даст нам разум. Without performing devotional service, one cannot understand Lord Chaitanya. Не занимаясь преданным служением, никто не может постичь Господа From Чайтанью, whose hair pores innumerable universes emanate. из чьих пор исходят бесчисленные вселенные. The devotional service of Sri Chaitanya Dev is never awakened by the material endeavors of the living entity. Преданное служение Шри Чайтанья Деву никогда не пробуждается посредством материальных усилий живого существа. Only those who have awakened their devotional service, which is the activity of the soul, can understand Sri Chaitanya Dev. Только те, кто пробудили свое преданное служение, которое является деятельностью души, могут постичь Шри Чайтанья Дева. So we should hear faithfully from our spiritual masters. Нам нужно с верой слушать от наших духовных учителей, Hear from sadhus. слушать саду, Hear from Shastra. слушать шастру. How to awaken the spirit of unmotivated devotional service. Как же пробудить дух немотивированного преданного служения? And remember that that's our hope. И помните, такова наша надежда. What's the verse? Sabai pumsam paro dharmo yato bhaktiyodat hoksajay ahai tukiya pratiyata. Unmotivated devotional service. Преданное служение без посторонних мотивов. We should simply want bhakti for the sake of bhakti. Мы хотим бхакти ради бхакти. That same Lord performed his pastimes as the young Brahmin child. Тот же самый Господь являл свои игры как маленький ребенок Брамана. And the Lord's eternal servants see those pastimes to the full satisfaction of their eyes. И вечные слуги Господа созерцали эти игры до полного удовлетворения своих глаз. Premanjana churita bhakti vilochanena shantak vidayeshu vilokayanti yam shamasundaram achinchu gunasorupam Govinda maripurusham tamaham bhajami. Eyes of devotion anointed with the ointment of love. Глаза преданности, умощенные бальзамом любви. Then when we have these eyes of devotion, we can see Krishna everywhere. Обладая этими глазами преданности, мы можем видеть Кришну повсюду. I've mentioned before how I was listening to the morning walk recording of Srila Prabhupada. Я упоминал, как я слушал запись утренней прогулки со Шрила Прабхупадой. And Prabhupada wasn't saying too much. И Шрила Прабхупада особо немного не говорил. And you could hear him walking and you could hear his cane tapping the ground.
И можно было слышать, как он идет и постукивает своей тростью по земле. And Prabhupada is making this point. И Прабхупада сделал это утверждение. Only with eyes of love can we see Krishna. Только глазами любви мы можем увидеть Кришну. We have to have eyes of devotion covered with the ointment of love. У нас должны быть глаза преданности, умощенные бальзамом любви. So one of my godbrothers was there who's an actor and he's very dramatic. И вот у меня один из моих духовных братьев, который является актером, он очень драматичный. And he sort of just very loudly exclaimed, И он очень громко заявил: "Oh, Srila Prabhupada, I do not have devotional eyes. «О, Шрила Прабхупада, у меня нет глаз I преданности. have only material У eyes." меня только материальные глаза». No response from Prabhupada. И никакого ответа от Прабхупады не было. And you could hear Prabhupada's cane tapping. И можно было слышать, как Прабхупада продолжает And some minutes later, стучать тростью. my godbrother again, he very loudly said, "But Prabhupada, I do not have eyes of love. I have only material eyes." И спустя какое-то время опять духовный брат очень громко заявил: «Но, Прабхупада, у меня нет глаз любви, у меня только материальные глаза». No response from Srila Prabhupada. Никакого ответа от Прабхупады. And then continued walking. И он продолжает идти. And then, "But Prabhupada, I do not have eyes of love to see Krishna." «Но, Прабхупада, у меня нет глаз любви, чтобы видеть Кришну». And then Prabhupada spoke to him. Тогда Прабхупада стал He говорить said, с ним: "Then I will rip out your eyes, Так. and I will give you eyes of love by which you can see Krishna." «Тогда я вырву твои глаза и дам тебе глаза, с помощью которых ты увидишь Кришну». And Prabhupada gave him a very dramatic response also. То есть Шрила Прабхупада ответил ему тоже очень драматично. The Lord was very satisfied to receive the prasadam of Hiranya and Jagadish. Господь был очень удовлетворен получив прасад от Хираньи и And Джагадиши. he ate just a little bit of each item. И он съел понемножку от каждого блюда. The Lord very joyfully ate the foodstuffs that had been offered by his servants. Очень радостно Господь съел пищу, предложенную его преданными слугами. Thus, by his own will, his intense craving was satisfied. Таким образом, по его собственной воле, его сильное желание было удовлетворено. Everyone present happily chanted the names of Hari as the Lord ate and danced to the chanting of the holy names. Все присутствующие с радостью воспевали имена Хари, тогда как Господь ел и танцевал под это воспевание святых имен. Some of the prasad fell on the floor, Какой-то прасад упал на пол, and some of the prasad fell on other people who were present there. а какой-то прасад попал на людей присутствующих. In this way, Tridas Rai performed his pastimes. Таким образом, Тридаша Рай совершал свои деяния. This is a nice name, but he's given to Lord Chaitanya. Это чудесное имя, данное Господу Чайтанье. Tridasa Rai. Тридаша Рай. So let's see what it means. Давайте посмотрим, что же это значит. Tridasa Rai refers to Тридаша Рай означает one who destroys the living entity's threefold miseries, тот, кто уничтожает тройственные страдания живых существ. which are miseries inflicted by the body and mind, Это страдания, доставляемые телом и умом, miseries inflicted by other living entities, страдания, доставляемые другими живыми существами, and miseries inflicted by natural disturbance. и страдания, доставляемые природными катаклизмами. Second meaning of Tridasa Rai. Второе значение Тридаша Рай. The Lord of those who, under the influence of birth, death, disease, birth, existence, or death, and childhood, youth, or old age. Господь тех, кто находится под влиянием рождения, существования или смерти, или детства, юности и старости. So he's the Lord of threes. То есть он Господь трех. And the first three is the threefold miseries. И первые три это тройственные страдания. And second three is those who are under the influence of birth, existence, and death. Вторые три это те, кто находится под влиянием рождения, существования и смерти.
The next is he's the Lord of 33 demigods. Следующее это то, что он является Господом 33 полубогов. The 12 Adityas, 12 Адитьев, the 11 Rudras, 11 Рудр, the 8 Vasus, 8 Васу, and the 2 Vishvadevas. 2 Вишвадева. He is Gaur Vishnu, the Lord of all lords. Он Гаура Вишну, Господь всех господ. A lot of nice names here. Множество прекрасных имен. Tridas Roy Тридаша Рай, and Gaur Vishnu. Гаура Вишну. That same Lord who is glorified in the Vedas and Puranas thus played in the courtyard of Mother Sachi. Этот самый Господь, который прославляется в Ведах и Пуранах, таким образом играл во дворе матери Шачи. Lord Vishwambar drowned in the mood of a restless child. Господь Вишвамбара утонул в настроении непоседливого ребенка. And he always sported with the other young Brahmin boys. И он постоянно играл, соревновался с другими молодыми мальчиками браманов. When the Lord went to study at various places with his friends, no one was able to control him. Когда Господь отправлялся обучаться в разные места со своими друзьями, никто не мог его контролировать. Whenever the Lord would meet some new boys, he'd always tease them. Когда бы Господь не встречал каких-то новых ребят, он постоянно издевался над ними. And when the other boys would retaliate, then a quarrel would happen. И когда мальчики начинали возражать, начиналась ссора. No? But by the strength of the Lord, he and his friends would always win such quarrels. И благодаря силе Господа он и его друзья всегда выигрывали эти ссоры. And the other boys would leave defeated. И другие мальчики уходили с поражением. Lord Chaitanya would sometimes become covered with gray from dust. Иногда Господь Чайтанья становился серый от того, что его покрывала пыль. And he would be covered with drops of ink from his pen. И его покрывали капли чернил из его ручки. And thus he appeared very beautiful. И тогда он выглядел очень красиво. At noon, after their studies, the Lord and his friends would joyfully go and bathe in the Ganga. В полдень после учебы Господь с друзьями радостно отправлялся на Гангу омыться. So he would play as a child, cover his body with dust, and then while studying he'd get ink all over himself. То есть он, будучи ребенком, игрался, из-за этого его тело покрывалось пылью, а во время учебы капельки чернил падали. And then he and his boyfriends would go play in the Ganga. И затем он с друзьями отправлялся играть на Гангу. I can remember 1976, first time I went to Mayapur. Я помню, в 1976 я в первый раз отправился в Майпур. And every day we would go to the Ganga. И каждый день мы ходили на Гангу. All the devotees would go to the Ganga. Все преданные ходили на Гангу. And we would play and we would dive in the Ganga. И мы играли, ныряли в Гангу. And I can recall in one area, Satsarup Maharaj would sit down and give class. In another area, Hridayananda Maharaj would sit down and give class. И я помню, что в одном месте Сатсваруб Махарадж садился, давал лекцию, в другом месте Хридаянанда Махарадж садился, давал лекцию. And we'd always try to find the highest land above the Ganga so that we would run and we would dive into the Ganga. И мы всегда пытались найти самое возвышенное место, с которого можно было разбежаться и нырнуть в Гангу. And you had to really jump out to make sure that you would miss the mud. И нужно было как следует разбежаться и прыгнуть, чтобы убедиться, что ты в землю не воткнешься. And I remember there was one very, very nice devotee. Я помню, был один чудесный преданный. Who was a fantastic book distributor. Он был фантастическим распространителем. And Srila Prabhupada called him the incarnation of book distribution. А Шрила Прабхупада назвал его воплощением распространения книг. And he ran to dive in the Ganga one day. И вот однажды он разбежался, чтобы нырнуть в Гангу. And he didn't dive far enough. И он не нырнул достаточно далеко. And he went down. И он нырнул вот так вот вниз. And his head got stuck in the mud. Голова у него застряла
грязи. And everybody saw his feet coming up. Все видели просто, как его стопы торчат. And we said, "Oops, the incarnation is having a problem." Упс, у воплощения, похоже, проблемы. So we went down and we pulled him out. Мы спустились, вытащили его. I also remember that year, one of my such nice god brother from Montreal. И я помню также в этот год один мой чудесный духовный брат из His Монреаля. name is Gokulananda. Его звали Гокулананда. Such a sweet devotee. Такой сладкий, преданный. And we came here to Vrindavan, Мы приехали сюда, во Вриндаван, and he decided to dive off Keshi-Ghat into the Jamuna one day. и однажды он решил нырнуть с Кешигата в Ямуну. And he failed to realize the water was only about 2 feet deep. И он не понял, что вода глубиной всего лишь сантиметров 50. And I think he broke his neck. И кажется, он шею сломал. But fortunately, by the grace of Krishna and by the grace of Jamuna, he had no long-lasting problems. Но, к счастью, по милости Кришны и по милости Ямуны, у него не возникло с этим долгих проблем. So I guess when boys get around the Jamuna or the Ganga, they always like to play. И похоже, что когда мальчишки бегают по Ямуне и Ганге, они всегда играются. Okay. Vishwambar and his friends eagerly entered the Ganga. Вишвамбар с друзьями радостно вошли в Гангу, wherein they enjoyed splashing water on each other. в которой они наслаждались, брызгая друг друга водой. Who can describe the opulence of Navadvip? Кто же может описать величие Навадвипа? Innumerable people took bath at one of the bathing ghats. Бесчисленное количество людей принимало омовение в каждом гате. Okay. I am unable to say how many saints, ascetic, householders, sannyasis, and children came there to take their bath. Я не могу сказать, сколько святых, аскетов, домохозяев, саньяси и детей пришли туда, чтобы принять омовение. As the Lord swam in the Ganga with his associates, Когда Господь плавал в Ганге со своими приятелями, sometimes he would dive under the surface and sometimes he would float. иногда он нырял вглубь, а иногда он плавал на поверхности. And this way he would enjoy various water sports. Таким образом он наслаждался разнообразными водными играми. I can recall one time going to Mayapur, and somehow or other I was traveling with His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. И я помню, что однажды, когда я приехал в Майпур, так сложилось, что я путешествовал с его святейшеством Джайапатака Swami Maharaj. Long time ago. Это было давным-давно. And maybe we were more than a kilometer before coming to Mayapur temple. И, похоже, мы были где-то больше, чем за километр от храма Майпур. And he said, let's swim down river till we get to Mayapur. И он говорит, давай по реке поплывем до Майпура. So he stopped the vehicle. Он остановил машину. We got out, we walked through the field. Мы вышли, прошли через поле. And we just dove in the Ganga. Нырнули в Гангу. And then we just floated downstream till we came to Mayapur. И мы просто спустились вниз по течению до Майпура. And I think that Maharaj, until he had his stroke, he was always swimming in the Ganga. И я думаю, что Махарадж до того, как у него случился инсульт, он постоянно плавал в Ганге. And I can recall going on the Navadvip Parikram also, when we'd go to Godrum Dweep and go to Bhakti Vinod's house. Many times we would dive in the Ganga there, and dive in the Jalangi, and we would swim down to Surabhi Kunj. И я помню, что много раз, когда мы ходили в Гадрума-Двип, в дом Бхактивинода Такура, мы ныряли в Джаланги и спускались по течению до Сурабхи Кунджа. While engaged in water sports, Lord Gorsundar would splash water with his feet on those who were nearby.
занимаясь этими водными играми, Господь Гаурасундара плескал воду своими стопами на окружающих. So he very cleverly goes swimming by people. То есть он по-хитрому подплывал к человеку. Sometimes he'd have Brahmins standing there chanting their Gayatri. Иногда браманы там стояли, повторяли гайатри. And he'd just kick his feet on the water and splash water in their face. И он брал свои стопы и начинал брызгать водой и прям в лицо им. People would forbid him from doing this. Люди запрещали ему делать это. But he would just ignore them. Но он их игнорировал. And they would not be able to catch him. А они не могли его поймать. And the Lord would compel everyone to bathe again and again by touching them. And he'd like take his mouth full of water and he would spit it on them. И Господь заставлял каждого купаться вновь и вновь, прикасаясь к ним или набирая полный рот воды и выплескивая на других. That's pretty unique. Это что-то уникальное. You know, just when everything is starting to relax. Все только начинают расслабляться. You know, everybody's just getting ready to leave. И готовы уже уйти. Lord Chaitanya, in order to get things moving again, А Господь Чайтанья, just as a boy, все начать. just take a big mouthful of water and go up to somebody and go blow it in their face. Набирает полный рот воды, подходит к кому-то и в лицо все выливает. Being unable to restrain him, the Brahmins approached his father to complain about this boy's behavior. Будучи неспособными обуздать его, браманы обратились к его отцу, чтобы нажаловаться на мальчика. The Brahmins would say, Браманы говорят: Dear Jagannath Mishra, дорогой Джаганатха Миша, please hear about the misdeeds that your son is performing every day at the Ganga. пожалуйста, послушай, какие хулиганства твой ребенок устраивает каждый день на Ганге. Because of his misdeeds, we're unable to take our bath properly. Из-за его проказ мы не можем правильно омыться. He splashes water on me. He disturbs my meditation. Он брызгает на меня водой и нарушает мою медитацию. Your son came to me. Вот твой сын подошел ко мне. And he said, Oh, my dear Brahman, who are you meditating on? О, мой дорогой Браман, ты на кого медитируешь? He said, Don't you understand? In Kali Yuga, I'm directly Lord Narayan. Ты что, не понимаешь? В Кали-югу я сам Господь Нараян. Why don't you just meditate on me? Почему ты на меня не медитируешь? Another person said, This boy is so naughty. Другой браман говорит: этот мальчик такой хулиган. He came and he stole my Shiva Lingam while I was worshipping. Он пришел и своровал мой шивалинга, пока я ему поклонялся. And another person said, Yes, he's so naughty. He stole my chadar while I was in the water. А другой сказал: да, он такой хулиган, у меня чадр украл, пока я мылся. Then he said, Why are you unhappy? Тогда он Oh, excuse me, I missed a verse. Someone told Jagannath Mishra, Кто-то сказал Джаганатхи Мише: I kept such nice ingredients for worshipping Vishnu. я подготовил предметы для поклонения Вишну. I had flowers and durba grass and boga. Чудесные предметы, такие как цветы, трава дурва, бога. I had sandalwood pulp. I had the Lord's asana. И у меня была сандаловая паста и асана для All Господа. on the banks of the Ganga. Все это на берегу Ганги. And when I went to take my bath, И когда я пошел принять омовение, your son sat on the Lord's asana. твой сын сел на асану Господа. Your son ate the boga. Твой сын съел Богу. Your son smeared himself with sandalwood paste. Он обмазал себя сандаловой пастой. He decorated himself with the flowers. Украсил себя цветами. And then he looked up at me and he smiled. Посмотрел на меня, улыбнулся. And he ran away. И убежал. And then he said, Why are you unhappy, you Brahman? И потом говорит мне: ты что такой несчастный, Браман? He for whom you have arranged these ingredients has enjoyed them himself. Тот, для кого ты приготовил эти подношения, уже насладился ими. That must have made them very upset. Наверное, это их очень расстроило. Especially because they were all Mayavadis. По особенности, потому что все они были майавади. But you organized everything to worship the Lord, so I'm enjoying them. What's your problem? Но ты же приготовил все, чтобы поклоняться Господу. Я это все получил. Another person said,
Другой человек говорит: I was standing in the water chanting my Gayatri. я стоял в воде, повторял Гайатри. He swam up behind me. Он подплыл ко мне сзади. He grabbed me by the feet and he pulled me into the water. Он схватил меня за стопы и утащил в воду. Another person said, Другой говорит: he always takes my flower basket. он всегда забирает мои корзины с цветами. He always takes my clean cloth that I'm going to wear after I take my bath. И забирает мою чистую одежду, которую я собираюсь одеть после омовения. Another person said, he steals my Bhagavad Gita. Другой говорит: он у меня Бхагават-гиту украл. Then somebody complained, Другой жалуется: my son is very strong, мой сын очень силен, but your son makes him cry by always splashing water in his ears. но твой сын, Oh, excuse me, my son is very young, мой сын очень юный, and your son is so naughty а твой сын такой хулиган, that he comes and he splashes water in his ears and he makes my son cry. и он брызгает воду на моего сына, она попадает ему в уши, и он плачет. Another Brahmin complained. Другой браман жалуется. He comes up behind me. Он подходит сзади, He climbs up on my shoulders. забирается на плечи, And then from my shoulders he dives into the water. с плечей ныряет в воду. And he screams, I am the Lord of Mahesh. И при этом выкрикивает: я Господь Махеша. Some person said, А другой говорит: your son sits on the asana and he eats all my offerings. твой сын садится на мою асану и съедает все подношения. When I come out from taking, let's see, did I skip? No. When I come out from my bath, he throws sand on me. Когда я выхожу, совершив омовение, он бросается в меня песком. And he's surrounded by a team of mischievous boys. И его окружает команда мальчиков-хулиганов. Sometimes he takes the men's clothes and he runs and he puts them where the women's clothes are and he brings saris back and he leaves the saris where we're supposed to put our clothes on. Иногда он берет мужскую одежду, бежит, подменяет ее на женскую, а женскую подменяет на мужскую, чтобы мы ее одевали. And then everybody becomes embarrassed when they're supposed to go and dress. И все потом в замешательстве, когда им нужно одеваться. Oh, Jagannath Mishra, О, Джаганнат Миша, you are our dear friend. ты наш дорогой друг. Therefore, we have come here to inform you of this nonsense that your son is doing every day. Поэтому мы пришли рассказать тебе о том, какой ерундой каждый день занимается твой сын. Every day this child remains in the water for up to 6 hours. Каждый день этот мальчик по 6 часов в воде Being in the проводит. water for such a long time, how will his body remain fit and healthy? Если он будет столько времени в воде, как его тело будет здорово? And then they would complain to Sachi, Затем они стали жаловаться Шачи. listen to what your son has done. Послушай-ка, что твой сын наделал. He steals our clothes and he speaks very badly. Он ворует наши одежды и говорит что-то очень And if we плохое. complain, he throws water on us and he begins to quarrel. И если мы жалуемся, он брызгает нас водой и начинает By ссориться. force, he just scatters all the fruits and flowers that we've brought for puja. А силой он рассыпает все фрукты и цветы, которые мы принесли And для we пуджи. come out from our bath, he throws sand on us. Когда мы выходим после омовения, он бросается песком. And the worst thing is he has this whole team of mischievous И boys. самое ужасное, что с ним еще целая команда хулиганов. Every day he behaves like this. Каждый день он ведет себя так. Who does your son Nimai think he is? Что о себе думает твой сын Нимай? Does he think he's the son of a king or something? Он что, думает, что он сын царя или что-то в этом духе? The activities of your son, these resemble the activities that we hear of performed by the son of the king of Nanda. То, чем занимается твой сын Нимай, это в точности повторяет то, что мы слышали, чем занимается сын Нанды. He's not the son of a king, he's just the son of a Brahmin. Но он же не сын царя, он сын просто брамана. And the girls the girls were complaining. И также еще девочки начинают жаловаться. When we tell our parents about your son's mischief, they will surely come and quarrel with you. Когда мы расскажем своим родителям
о том, как ведет в себя ваш сын, они точно придут и будут с For вами sure, when ссориться. we tell our parents about your naughty son, they're going to come and they're going to quarrel with you. Совершенно точно, мы расскажем о хулиганстве вашего сына своим родителям, они придут и с вами Therefore, будут please ссориться. control your son immediately. Поэтому немедленно приструните своего сына. Because these type of activities are not allowed in Nadia. Поскольку такая деятельность не разрешена в Надии. And on hearing these complaints, the Lord's mother smiled. Услышав эти жалобы, мать Господа улыбнулась. She would embrace the young girls Она обняла and девочек sweetly speak to them. и обратилась к ним сладким. When Nimai returns today, Когда Нимай сегодня вернется, I will tie him up and beat him with a stick. я его свяжу и побью палкой. And then he won't disturb you again. И он вас не будет больше беспокоить. After that, all the girls went and they took dust from Sachi Devi's feet Тогда все девочки взяли пыль со стоп матери Шачи and they went to take their bath. и пошли принять омовение. Yet, in spite of Nimai's mischief, И тем не менее, несмотря на все проделки Нимая, ultimately everybody felt satisfied. в конце концов все чувствовали полное удовлетворение. Okay, we're going to stop here today. На этом на сегодня закончим. Thank you all very much. Спасибо вам всем большое. May you all have remembrance of child Nimai and his naughty behavior. Пусть у вас всегда будет возможность помнить о ребенке Нимае и его хулиганских поступках. And remembering his hooligansky behavior, may your heart be satisfied. И помня о его хулиганских проделках, пусть ваше сердце всегда будет удовлетворено. Everybody stay safe. Берегите себя. If possible, stay inside. Если возможно, оставайтесь дома. Keep washing those hands. Продолжайте мыть свои руки. Keep social distancing. Продолжайте соблюдать социальное дистанцирование. Please continue to send prayers for Lord Krishna and for Gopi Janaballabha. И, пожалуйста, продолжайте молиться за Лалу Кришну и Гопи Джанавалу. And everybody send love and prayers to Indradumna Swami on his 71st birthday. И также пошлите свои молитвы и любовь Индрадимне Свами на его 71-й день рождения. Thank you very much. Спасибо большое. We're going to be having kirtan again tomorrow at 7 a.m. Завтра у нас опять будет киртан в 7 утра. Could you all do a favor for me? Можете сделать кое-что для меня? Could you sort of spread the information in your social networks that we're going to be having kirtan? Можете в своих социальных сетях распространить информацию о том, что у нас будет киртан, so that we can increase the number of viewers that will be there, чтобы мы могли увеличить количество зрителей, so everybody can relish Akinchana and Devashekar and the holy name. чтобы все они могли наслаждаться пением Акинчаны, Девашекхара и святым именем. So 7 a.m. kirtan. В 7 утра киртан. For us, it's very, very relishable in the morning. Для меня это очень-очень приятно такой киртан с утра. Just coming together and swimming in the nectar of the holy name. Просто собираться вместе и купаться в нектаре святого имени. And the nectar of the holy name, and it's very pleasant that time in the morning. Да, нектар святого имени, и это время утром, оно очень приятное. We just have the fans on, the windows open, we don't need AC. У нас включены только вентиляторы, окна открыты, даже кондиционер не нужен. And the holy names are so relishable. И святое имя, оно очень сладкое. They're truly the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это истинная милость Чайтаньи Махапрабху. Okay, thank you all very much. Now we'll give you darshan of the deities. Спасибо всем большое. Сейчас мы вам покажем даршан божеств. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, here's the altar today. Так выглядит сегодня алтарь. We're still hanging the jasmine garlands. Мы все еще развешиваем жасминовые гирлянды. And here is
Oh, Champakalata just sent a message, and he said that Lord Krishna has gone to critical position in the hospital. Чампакалата только что пришло сообщение, что Лорд Кришна в критическом состоянии в больнице. Everybody please say prayers to Radhe Shyam and Lord Nrsingadev for the protection of Lord Krishna Prabhu. Пожалуйста, все помолитесь Радhe Шьяму, Господу Нрсимхадеве о защите Лорд Кришны Прабху. Situation is critical. Ситуация критическая. Lord Krishna is older, so he is more affected by what this COVID-19 does to the body. Лорд Кришна, он пожилой, поэтому он больше подвержен влиянию того, что делает COVID-19 с телом. Everybody please just look at Giriraj and my deities and say a prayer to them now for the protection of Lord Krishna. Поэтому, пожалуйста, все посмотрите на божества и помолитесь им о защите Лорда Кришны. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Here's Giriraj today, Вот так выглядит Гирираж сегодня. hiding in his rose bed. Прячется на своем ложе из роз. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. And here is Radha Govinda today. А это Рада Говинда сегодня. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Radhe Shyam. Yes, garlands are made by Ainigul Айнагуль, and Омкаракрита, Omkarkrita, Brindalata. Marina, and Marina. someone else. So a whole wonderful team of Matajis are working to make these beautiful garlands. Целая чудесная команда матаджи работает над этими гирляндами. Lord Krishna just sent a message and he said, thank everyone for prayers. Лорд Кришна только что прислал сообщение и попросил поблагодарить всех за молитву. And I can't see more, but there's something more there. Там еще что-то я не могу посмотреть. And here's Govinda today. А это Говинда. Bhajaradhe Govinda, Bhajamana Radhe Govinda, Bhajamana Radhe Govinda, Bhajamana Radhe Bhajamana Radhe, Radhe, Radhe Govinda. Bhajamana Radhe, Radhe, Radhe Govinda. Shri Radha Govinda Ki Jai. And here are Dayanatai Gaurachandra today. А вот Даянатай Гаурачандра сегодня. And here is that naughty boy who's playing in the Ganga and harassing all the Brahmins. Это тот самый непоседливый мальчишка, который играет на ганге и доставляет беспокойство браманам. Jai Gaura Haribol. And here is Nitai, Вот Нитай. Jai Nitai. And Petit Pavan. Патит, по-моему, Джаганнат.
here is the Panchatattva. Здесь Панчататтва. And these are the jasmine garlands. Жасминовые гирлянды. Such a beautiful aroma, this jasmine. Этот жасмин источает чудесный аромат. Yes, Sulalita, harass those smarta Brahmins. Да, он издевается над этими смарта-браманами. And Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада. Okay, now I'm getting another message that Lord Krishna Prabhu is recovering. Я получил другое сообщение, что Лал Кришна Прабху восстанавливается. So it seems like there was a mix-up in communication there, Похоже, у нас было какое-то недопонимание, and that's wonderful to hear. и это радостно слышать. But keep praying, Но все равно продолжайте молиться. because it's always wonderful to pray for Vaishnavas. Всегда чудесно помолиться за Вайшнавов. All right, Bo Shraddha, how are you? So nice to see you, or to see that you're here. How's Rabindra Swarup, Prabhu? Yeah, Moksha. If you say a prayer, person's going to get well immediately. Hey, Moksha, I saw that your husband received some special recognition in the news or something like that. Lord Krishna just sent me a message. He said, I am better, but please, everyone, please keep praying. Лал Кришна только что прислал мне сообщение, что да, мне лучше, но, пожалуйста, продолжайте молиться. And please keep praying for Gopijana Ballava. И также, пожалуйста, продолжайте молиться за Гопиджана Валлабху. Gopi is such a wonderful devotee, but he has, his constitution is very weak. Гопи, он чудесный, преданный, но конституция у него очень слабая. And he's been sick now for at least 3 weeks. Он болен уже минимум 3 недели. And he's in the hospital, and it's very hard for him to catch some strength. Он сейчас в больнице, и ему очень сложно набрать сил. Hey, Moksha, give my obeisances to Parshuram. And Vijay Radhika says that Saraswati is also very, very sick. И Виджарадика говорит, что еще и Сарасвати очень больна. Everybody please say prayers for Saraswati in Russia. Помолитесь, пожалуйста, все за Сарасвати из России. And here are those nice jasmine garlands again. Вот еще раз эти чудесные жасминовые гирлянды. They make the room so fragrant. И благодаря им комната очень This ароматная. time of the year they make big houses of these jasmine garlands and put around all the deities in Vrindavan. В это время года они делают большие конструкции из жасминовых гирлянд и ставят вокруг божеств. Okay, thank you all very much. Remember, please share with all your friends that at 7 a.m. tomorrow we're going to be having kirtan from Vrindavan. Спасибо вам всем большое и напоминаю, поделитесь, пожалуйста, со всеми своими друзьями, что завтра в 7 утра у нас будет киртан из Вриндавана. And we haven't been able to get the YouTube working yet. Пока у нас YouTube еще не заработал. So everybody please check in here on Facebook Live. Поэтому, пожалуйста, все проверьте здесь Facebook Live.
And we'll be chanting Hare Krishna. Мы будем петь Харе Кришна. Okay. All right, thank you all very much. Спасибо вам всем большое. Jai Jai Shri